Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. First of all, nataka kuwashukuru nyote. Tulikuwa na msiba ndugu yetu Atieli. And I want to thank all of you who took part in the contributions. God bless you. Whatever you gave, God bless you. There are people who knelt down to pray that the mlango ufunguke wa pesa, na mlango ukafunguka. Mungu awabariki sana. So tunashukuru kwa kazi mliofanya. Mungu awafanikishe katika maisha yenu. The body was buried and that was all. Bwana asifiwe. Amen. So we thank God for all that. I also want to say, as Dr. Lucas was testifying here, a voice spoke in my heart and said, "Ungependa kusikia?" A voice spoke in my heart and said, "It's time you rely on God to provide and stop looking at men." And within a flash, I saw many things. Some of the things I can't mention. But God uses people to bless us. Sindio? Mungu hutumia watu. Unaweza tumia wakati mwingine niko broke sana na Mungu atume tu ndugu mmoja na nishtukia ameniwekea pesa kwa mkono mpaka nishtuke. Angalia nishangae. God uses people, but we should not look at people to bless us, because it is God who speaks to those people to bring to us. So don't look at people, look at God. I repeat, God uses people to bless us. Now, it is very rare. Ni zamani sana niliposikia kwamba watu walikuwa wanatembea tu, ameomba Mungu ampatie pesa, anatembea tu njiani anapata pesa. These things used to happen and they can still happen. Naanza tu kufanyika, unatembea njiani, uko very broke na Mungu akuangushie pesa. But they are very rare miracles. Very rare miracles. They happen. I can't deny that. They happen. Nafanyika. But I cannot promise you that that is the miracle you will receive. God can make it come to you or can use somebody to bring it. And in most cases, God uses people to bless us. But you should never look at that person as your source. That's what the God is against. In that way, tunadunisha Mungu. Tunadunisha. When we lift people more than God, tunadunisha. It's God who speaks to them. Patia fulani pesa hizi. Alafu kama ndugu Lucas anasema, kwa naomba Mungu patie tu shilingi 100, 200. Then here comes a person you rarely expected money to come from. Instead they take from you. They take from you instead. And here comes the man, anatoa wallet, anachomoa tu shilingi ngapi? What he asked. Hapo nampatia. So this God who spoke to this man. Ni vile tunasema kwamba Elijah alikuwa fed na kunguru. Kunguru ni mla nyama. Na Mungu anampatia nyama pelekea nani? Elijah. It is strange. That's strange. Ya maana kunguru ni mla nyama. Bwana asifiwe. So God can use people we don't expect to bless us. But we should never look at people as our source. That is what God is against. Bwana asifiwe. When we do that, tunadunisha Mungu. Right? Mungu tumfanye Mungu kuwa duni maishani mwetu. Awe duni kabisa. Sema kama hangekuwa ndugu Tom, leo singekula.
Na ulikuwa unaomba Mungu, lete unga. And then Mungu ameongea na ndugu Tom, ameleta unga. Alafu kama hangekuwa ndugu Tom, hatungekula. Sasa unadunisha nani? Unainua Tom, unadunisha Mungu. Alright? It is good to say we asked God to give us flour, na akatupatia, akatuma ndugu Tom kutuletea unga. Hivyo umetukuza Mungu. Tuko sawa? Bwana asifiwe. Amen. So we should stop looking at men to bless us, but look at who? God. And that way he bless us. Bwana asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Tukiinua mtu, haya siku moja Mungu anasema okay. So kwa sababu unategemea mtu, okay, let me withdraw my help. Alafu anasimama kando. Naenda kwa ndugu, basi nikopeshe tu shilingi 100, basi nakwambia hata mimi nimekauka. Naenda kwa mwingine, nikopeshe tu shilingi 50, nakwambia ndugu, sasa hivi tunaishi tu kwa maji. Alafu uzunguke, alafu ukose. Bali kama ni Mungu atatuma mtu, na mtu atakuletea. Bwana asifiwe. Wakati mwezi ukianza, I was in a bad state. I was to pay school fees. I was to do this, do that. So I didn't have money for food in the house. Then Mama John wakienda matanga, I didn't have money. Nikamwambia wewe enda tu kwa imani. So she went by faith. Na mimi nikabaki nyuma, nauliza Mungu, nipe pesa. Then so I prayed, nilitoka nikaenda kazini. Na mtu akatokea tu huko. Mtu ambaye sijawahi kaa na yeye, yes ni mzazi pale, na mimi sijawahi kaa na yeye, sijui. Na akachomoa 12,000 akanipatia. Angalia, nikasema na huyu ni Mungu kweli. Huyu mtu hivi si hatuna hadithi na yeye, atuongei. Amechomoa 12,000 na kunipatia. Kidogo naona mwingine anachomoa 2,000 kanipatia. Akasema wa. Wakati nilirudi kwa nyumba nikasema sasa nimepata fare ya Mama John kurudi. And imagine, that's how God works. Because these are people I have never sat with. Sijaongea na wao, but wamenipatia pesa. Sasa kwa muda mfupi tu nikawa nimepata 5,000. Kufumba na kufumbua kwa jicho. That was God. That was who? God. Yes. So let's depend on him. He's going to provide. Amen. He gave prophecies here that we are going to get money. But my dear friends, let us not lose focus, because he is our source. Bwana asifiwe. All right. I felt I should say that. Otherwise Mungu anaweza kunilaumu. Nilitaka kunyamaza nayo lakini nikasukuma niseme. So nimesema. Bwana asifiwe. Amen. God is good. He loves us. That's why we should accept him when he rebukes us. When he corrects us, we should take that correction. Never be negative. Negative people will not grow spiritually. Bwana asifiwe. People who are positive, they are always looking for how to improve their spiritual life. Are always willing to take correction whenever they are corrected. But people will remain dwarfs. They want to remain dwarfs. Will never take correction. And whatever you say, they will always see it negative. Watakuwa naona tu wewe unataka kuwazima kiroho. Because they are too hot and don't want to be quenched. Bwana asifiwe. Something may look negative, kumbe ni kwa faida yako. So that ukomae kiroho. Bwana asifiwe. So, I don't want to continue. I want to invite Bishop Zakaria to bring us the word of God. Karibu Bishop.